Shrestha manamapi Sachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Krachamuri Purim Maturim Goshtuvartim Radha Kundam Girivaram Oh Radhika Madhuvasam Prabdo Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tamanatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Bhadevyachchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya Vihina Aparadalek Vrinde Namaste Charanaravinda Govinda Dhammo Tanamaraviti Govinda Dhammo Tanamaraviti Govinda Dhammo Tanamaraviti Govinda Dhammo Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Dhammo Shama Sundar Shikanda Shekara Smaraha Sumurli Manara Radhikaraskama Kripanidhe Sopriyacharna King Kurim Kuru Tavaivasmi Nadivami Tayabana Itivikyaya Devitam Namah Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeva Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravisht Om Vishnu Pada Shtotarasta Sri Rupanuga Acharya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha kalpatarvasa kripasam patim Vaishnava. Shiva Gurudeva ki. By the courses mercy of Sri Guru and Gauranga, in part 1 and 2 of this 3-part discussion, we have been deliberating upon the profound wisdom expressed by Srila Bhaktivinoda Thakur in regard to avoiding the pitfall of committing the Satam Ninda, the first offense to the holy name, to blaspheme a devotee. Обеспечена милости Шри Гуру Гуранги. Сегодня третья часть нашего обсуждения мудрых советов Шрилы Бхактивинода Тхакура по поводу тщательного избежания возможности совершения
намапарадхи под названием сатам нинда, оскорбление преданного. The situation is not so cut and dried that if a person gets some intelligence about some devotee that they don't like, and it's verified to be true, then you have a license to speak about it to everyone. Кто-то думает, что если они узнали, то есть подтвержденную инфу про кого-то, кто им не очень нравится, то можно это разносить по преданным, потому что это факты, это не критика, не оскорбление, это просто осведомление других о чем-то происшедшем. This is the materialistic way of thinking. If what I'm saying is true, then I am virtuous. То есть это оправдание такое, если то, что я говорю, правда, значит, я нормально поступила, оправдано все. Srila Vishwacharya Thakur has commented, Satyam prayat, prem bruyat. One should speak the truth, but one should speak in a way which is pleasing also. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, да, нужно говорить правду, но эта правда должна быть приятной. Then someone may argue that sometimes the truth is not pleasing, Кто-то может сказать, but still it should be spoken. я говорю горькую правду, ведь правда важнее всего. As Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, if I refrain from speaking the truth out of fear of what others may say, then I immediately become an atheist and an enemy of the Vedas. Сам Прабхупад Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что если я перестану говорить правду из-за страха того, что подумают другие, то я тут же стану как атеистом. So when it is said one should speak truth which is pleasing, it means one should speak those things which are pleasing to the sadhus who are established in the absolute truth. Когда говорят, что правда, нужно говорить правду, но правда должна быть приятной, тут речь, кому она должна быть приятной? Не материалистам, а правда должна быть приятной для садху, которые сами знают, что такое абсолютная истина. Они те, кто заведуют истиной. So although criticizing sense gratification and karma, jnana and yoga may be displeasing to many people, it's very pleasing to the sadhus. И может многим не понравится такая горькая правда, критика в адрес чувственного наслаждения, кармы, гьяны, йоги, но эти слова все равно приятны для ушей садху. However, speaking the faults of a Vaishnava is never pleasing to a sadhu, who is a person who is established in sadvastu, the eternal truth. Но оскорбление, критика в адрес Вайшнава никогда не будет являться приятной, насколько бы это реалистично, фактично не была для ушей садху, который пребывает в истине. Because if, for whatever reason, some fault appears there in a Vaishnava, this is agantuk. That means superficial. It is not a part of his swabhav, inherent nature. Потому что даже если возникнет какое-то нехорошее качество, какой-то изъян в Вайшнаве, этот изъян является агантук, внешним. Это не часть свабхавы Вайшнава. So, just to recap a few of the points from the last class before we move forward with the new points. Подытожим все предыдущие идеи, которые были озвучены ранее. So, quoting from the Nam Tattva Ratnamala, Srila Bhaktivinoda Thakur described the three faults that may be possible in a Vaishnava. В предыдущем классе мы слышали цитату из Нам Татва Ратнамали, в которой Бхактивинод Такур объясняет три возможных изъяна преданным. The verse was on the board for so many days. Did someone learn it? Несколько дней этот стих был на доске, кто-то заучил его наизусть уже. Raise your hand if you learned. Поднимите. Saved by the darkness. So, praga bhakte udyad doshaha. Prag means before. Bhakte udyad. Before bhakti manifested, the fault that was in that Vaishnava, naiva alocha kadachana, should not be deliberated upon, should not be investigated, should not be reflected upon. Те проблемы, которые
возможно, были присущи или там, изъяны, присущие Вайшнаву до того, как поток чистого бхакти проявился, в его чите, это непозволительно копаться в прошлом, это выносить на свет и обсуждать вообще. Then Shaya Vashishta Eva Cha. Avashisht means some remnant. We're not speaking about before Bhakti appeared, but Bhakti has just appeared, and it take a little time for some defect to be removed by the power of Bhakti. So this is after the appearance of Bhakti, but in that interim period where some remaining, the impression of some past activity is still there and it's being destroyed. So Kshaya Vashishta Eva Cha. That fault should not be reflected upon. Первое, это что-то произошедшее в прошлом, до того, как чистая бхакти проявилась в чите Вайшнава, а второе, что после даже того, как поток чистого бхакти уже омывает читу Вайшнава, есть остаточные явления, что-то, что еще присуще ему, но это вскоре тоже полностью исчезнет под влиянием чистого бхакти. Тоже нельзя к этому придираться и об этом говорить. Then Daivatpanas Chabaktanam Daiva Utpana. That fault which came unexpectedly, suddenly, due to some providence or even the will of Krishna himself. И такая третья категория, что-то случайно произошедшее по воле то ли провидения, то ли самого Кришны, непонятно, но это что-то быстро, мимолетное что-то произошло, и все. For example, there are very fascinating examples. Есть интересные примеры. Sobari Rishi. Собари Риши. He was meditating underwater. Собари Риши медитировал под водой. And by seeing the amorous activities of two fish, he was meditating with half-closed eyes and some fish came by. Он медитировал. Then suddenly some lust came in his heart and he came out from the water and he went and married the 50 daughters of Mandata Maharaj. С полузакрытыми глазами он медитировал годами под водой, и вдруг он увидел, там, как две рыбки, что там обнимались, целовались, и вдруг неожиданно он почувствовал прилив камы, и он выпустил пузыри и вышел из воды, пошел тут же, женился на 50 дочерях Мандаты Махараджа. This pastime can be used by the speaker of Harikatha to establish different points. И повествуя в контексте Харикатхи, можно использовать этот пример для донесения нескольких идей. For example, Subari Rishi, when Garuda used to come and take fish from the pond, he gave a curse to Garuda, if you'll come here, you'll die, in order to protect the fish. Что случилось? Однажды, когда Гаруда, он почувствовал покровительствие к рыбам, и когда Гаруда прилетал в это озеро и поедал там рыбу, то Субари возмутился, Субари Риши, и решил: я тебя прокляну, если ты еще раз посмеешь сюда прилететь, ты умрешь. То есть он пошел против Гаруды. In order to become popular among his local community, the fish, because he was meditating underwater in the pond. In order to become popular among his local community, what did he do? He criticized the great Vaishnava. То есть пошел против Гаруда. Старших, против великого Вайшнава в угоду там каким-то, чтобы популярность обрести в каких-то низких кругах, он проклял Гаруду. And we can say рыбок. That it was because of this offense that lust came in his heart and he fell from his position of the hard austerities into the worldly life. И считается, что вот эта аппаратха повлекла то, что он потерял свою силу такую йогическую, поэтому он испытал прилив вожделения, ему пришлось идти жениться и проработать какую-то карму потом. We can also say that the Mandata Maharaj, who became his father-in-law, was actually a pure devotee, a great devotee, and by his association, he again became established on the path of pure bhakti. В этой же истории интересный момент, что Мандата Махарадж, тесть Субари Риши, был великим преданным, и благодаря общению с тестем он тоже как возвысился и позже все оставил в эту царскую жизнь. So in this way, the katha can be told about the danger of criticizing a devotee
especially that can be impelled by the desire to be popular among others, and also the redeeming power of associating with advanced devotees. То есть вот эту же историю можно рассказывать вот с таких ракурсов, что один ракурс — опасность оскорбления в адрес преданных, старших преданных ради того, чтобы угодить, то есть выглядеть хорошо в глазах других незначительных людей. И второй ракурс — это насколько благоприятно общение с преданными, что это возвысило его сознание снова и помогло ему духовно. And also the defect of trying to become popular in a material society, because the result of cursing Garuda is that Garuda did not come there, and because that was the only place where Garuda could not find Kaliya, that's where Kaliya took shelter, and the poison of Kaliya actually killed all of the fish. The entire community died. И он думал, что он был такой добрый покровитель и защитник рыб. На самом деле он совершил медвежью услугу всем этим рыбам, потому что так как змей Калия проведал, что это озеро единственное место, куда Гаруда не может приблизиться, то там поселился Калия. Потом он отравил всех, погибли все эти рыбы и их потомки. So his behavior had unintended consequences. То он даже не мог предвидеть, насколько ужасными будут последствия его поступка, вот этого решения. So there's a saying that the path to hell is paved with good intentions. He had, from the material point of view, good intentions. But from the paramartic point of view, then it was a great mistake. То есть, как говорят, благими намерениями умощена дорога в ад. То есть очень глупо, опрометчиво он поступил. Now, Srila Sanatana Goswami has framed this same incident in a completely different light. Но, например, Шрила Санатана Госвами под совсем с иного ракурса трактует эту же самую лилу. That by the meditating on the Supreme Lord while being immersed in Jamuna Devi, who is so merciful, then Prem appeared in the heart of Subari, and to hide his Prem from the world, he played the role as if he'd become a materialistic person. Шрила Санатана Госвами подвидит это с очень сладкого ракурса, так как Субари Риши медитировал в водах Ямуны, он получил милость Радждамы, получил милость Ямуны, и Према проявилась в его сердце. И так как вслед за Преме всегда сопутствует Дханья Бхав, он хотел скрыть вот эту свою возвышенность от других, и поэтому он притворился таким порочным, как обывателем каким-то, пошел, женился там на 50 девушках, чтобы ему никто не оказывал там чрезмерных почестей. So these upakhans, the histories of great personalities from Srimad Bhagavatam, they are used by sadhus to sometimes give warning of what not to do and sometimes revealing some confidential mystery. И вот так интересно, как вот эти упаки, вот эти истории ведические трактуются садху по-разному. Иногда они приносят какие-то уроки, извлекают из них, иногда они как-то совсем необычного для нас ракурса трактуют их, какие-то тайны. Just like Chitraketu Maharaj, because he was joking with Lord Shiva, Parvati cursed him, and because of this, he fell down and took birth as a demon. Когда Читракету Махарадж допустил шутку в адрес Шивы, Парвати не поняла его юмора и прокляла его за вот это поведение неуважительное. И ему пришлось родиться в теле демона. So, then he was killing all the demigods in battle. И потом ему пришлось сражаться против деват. But this apparent fault is a daivutpana. It was the arrangement of the Supreme Lord. Но это все равно, вот это была воля Господа, чтобы это такое произошло с ним. Because the Chitraketu Maharaj was living in the heavenly planets. He had a very long lifespan. And Bhagavan was feeling so much separation from him. He could not wait for him to live out that lifespan. He wanted to bring him quickly to his lotus feet. So he arranged this apparent fall down, that he would fall, he would become Vitrasura, and then he would be killed, and then immediately come to the Supreme Lord. So it was actually like, let us say, a fall that was arranged by the Lord to accelerate his progress in bhakti and quickly bring him to Krishna.
Вот это тоже уникальная ситуация, потому что Читракету Махарадж жил на райских планетах, а жизнь там очень долгая. Так как он был чистым преданным Господа, Кришне не терпелось поскорей быть с ним, и поэтому Господь решил ускорить вот это сближение, и поэтому он создал такие обстоятельства, в которых Читракету получил проклятие Парвати, он стал демоном Вритрасурой, и потом он был убит Индрой и отправился сразу к Кришне. The fault of Brahmaji chasing his daughter, and even the fault of him trying to steal the cows and calves in Braj, this is Daivatpana. The Lord has arranged it for a special purpose. То же самое случилось с Брахмаджи, то, что он помчался за собственной дочерью в форме оленя. Даже то, что он попытался украсть телят и друзей Кришны, это все случилось по воле Господа. So, you can see that when we speak about the Sobhari Rishi, or we can also say Bharat Maharaj. You know, Bharat Maharaj, he was doing very strong sadhana. He had come in the stage of Bhav. How could he become attached to a deer? И вот когда мы говорим о Собхари Риши, или даже возьмем Бхарата Махараджа, который достиг уровня Бхавы, как преданный, достигший уровня Бхавы, может упасть? So, the Vaishnavas have told the story of Bharat Maharaj becoming attached to the deer and his next life becoming a deer. То есть вот эта история, что он привязался к олененку, из-за этого родился в теле оленя в следующей жизни. To caution us that we should never think, I am so advanced that I cannot be ensnared by Maya. One should always take precautions and be very careful, even in the advanced stages of bhakti. Это такая важная история, урок для всех, что предостеречь всех: никогда не думайте, не чешьте себя мыслью, что вы уже непогрешимы, что вы не уязвимы к влиянию Майи, потому что Майя может одолеть любого, и вот даже на высоких уровнях духовного развития всегда остается опасность, и поэтому каждый должен быть очень осторожным и перестраховаться на всякий случай от такой возможности оказаться в дурной ситуации или под дурным влиянием. Matra swasas duhitrava naviviktasano bhavet. The balanam indriya gramo. The vidvansan apikashati. In Bhagavatam it is said that one should not sit alone on the same seat with one's own mother, daughter or sister even, because the senses are so powerful, they can take away the discrimination even of a very learned person. И Бхагаватам предостерегает, что мужчине не положено сидеть рядом со своей матерью, дочерью или сестрой, потому что чувства материальные настолько сильные, что у любого может возникнуть помутнение рассудка. So the story of Bharat Maharaj is a cautionary tale. И вот эта история Бхарата Махараджа — это просто предупреждение для всех вайшнав. That is one way of presenting this katha. Это один ракурс трактовки этой катхи. Sometimes the acharyas have said that when Bharat Maharaj was 50 years old, he left his home and left his family. He had 100 sons, but he had not become fully detached from one of his young sons. And so when he was doing bhajan and the deer came to him, then that sanskar of parental love was awakened again. And it was the attachment he had to his son that he projected onto the deer. И как еще ачарьи трактуют эту историю, что когда Бхарат Махарадж оставил престол, когда ему исполнилось 50 лет, и он ушел, отрекся от всего, от престола, от семьи, у него было 100 сыновей, но у него была сильная привязанность к одному из сыновей, и он полностью не поборол вот эту привязанность, и когда он стал отшельником, и когда появился вот этот олененок, он просто проецировал вот эту отеческую привязанность, которая сохранилась к одному из сыновей, на этого олененка. So this is also a cautionary perspective. Это тоже предупреждение, предостережение. But on a deeper level, we should know that Bharat Maharaj, he was so advanced that his bhakti was so strong that he could not become attached to a deer.
С одной стороны, нужно понимать, что бхакти Бхарат Махараджа был настолько чистым и сильным, что невозможно было привязаться к оленю. He was the king of the whole world. He had given up everything. То есть он Why would he be attached to a deer? был императором всего мира, отрекся от всего, как он привяжется к олененку. So, this attachment was actually created by Krishna himself. То есть сам Кришна создал вот эту привязанность в нем. That he would take birth as a deer, and then he would become extremely humble. And by that great humility, his sadhana would become more intense, and he would attain his perfection very quickly. Тоже, чтобы ускорить его духовный рост, то есть ставить его в такое положение, вот как присмирить его, укоротить еще сильнее, чтобы в таком уже коротком состоянии он серьезнее совершал садхану, чтобы поскорее он пришел к Кришне. So, this is also an example of daivutpanna, the arrangement of the Lord or the arrangement of providence. When a fault comes in a devotee, there should not be criticized with ill intent. Дайвутпана, то есть тоже вот это пример того, как по воле провидения или Господа у преданного возникают трудности, и никогда злорадно, то есть вот об этом даже говорить со злорадством нельзя, то есть с плохими So one may say, oh, намерениями. but Prem Prayojan Prabhu, you have just been speaking about the faults of Bharat Maharaj and Chitraketu Maharaj and Subari Rishi. Кто-то скажет, ну вы же сами, прям Праyojan Прабhu, сейчас во всех этих изъянах, всех этих личностей нам рассказываете. So one is allowed to reflect on such faults if he has a good-hearted intent. Тут все дело в мотивации. Если с чистым сердцем мы размышляем с ракурса урока для себя, чтобы себя присмирить или отрезвить, это полезно. But if one reflects on the faults of some great devotee with a slanderous intent, with ill intent, then it's a cause of becoming degraded. Но если мы относимся к этим с каким-то извращенным, искаженным умонастроением, или как себя оправдать, возвысить, или чтобы как просто посплетничать, посмаковать это, то тогда мы будем повинны в этой аппаратке. So we have discussed the first, second and third types of faults that may be present. Now just return to the second type, that is the Kshaya Vashishta Evacha, that bhakti has appeared, but there's a period of time where some faults still may be present and it's about to be destroyed. Сейчас вернемся ко второму, Шаява Шишта Эвача, то есть остаточное явление, то есть после проявления чистого бхакти, какой-то изъян еще какое-то время фигурирует. And that is the person to whom Krishna is referring in the verse of Bhagavad Gita, Api chetsu duracharo bhajate mam ananya bhak sadhur eva samantabhya samyak vyavahito hi saha. Even if a person does some terrible activity, if he's one-pointed in his bhajan, not serving any devatas, and really giving his full energy in devotional service, then Sadhur eva samantavya. Hey Arjun, you should consider him to be a sadhu. И именно об этой категории Кришна ведет речь, когда он говорит Арджуне, что если кто-то совершает вот самый ужасный поступок, но при этом он ананья бхакта, мой ананья бхакта, он полностью сфокусирован на бхакти мне, ты считай его садху. Because he is a samyak vyavahito. Vyavasito. Vyavasito means intensely committed to completing the course of bhakti. Потому что этот вайшнав полон решимости пройти полностью путь, достичь совершенства в сфере бхакти. If a person is practicing bhakti and at any moment they can leave it or give up or do something else, they are not samyak vyavasito. But if a person is fully committed to attaining the ultimate goal of bhakti and giving their full energy in that, that is called samyak vyavasito. Самьяк Вьявасито. То есть есть люди, которые они то верят, то они опять не настолько вдохновлены, то что-то случается, то они готовы отойти от бхакти или вообще забросить и что-то там другим заняться. Но тут речь совсем о другом. Этот человек полностью погружен, то есть он какую-то даже жуткую
жуткий поступок совершает, но при этом он полностью зафиксирован, сфокусирован на практике бхакти с верой. That Srila Prabhupada translated, because he is fixed in his determination. И Шрила Прабхупада переводит, потому что он полон решимости, то есть он зафиксирован. So chitpram bhavati dharmatma shashvat santim nigacchati kauntya pratijanahi name bhaktya pirashanti. Sri Krishna, he said that devotee, he'll quickly become the righteous and attain eternal peace. То есть Кришна объясняет, что он сам не волнуется о будущем такого преданного, что он быстренько исправится и обретет вечное умиротворение. Then Arjuna, he had a doubt. Но у Арджуны возникли сомнения. And he said, but what if this person has done this or that or this or that? And Sri Krishna's eyes became red. And he said, Kauntya patijanahi name bhakshat pranasyati. Oh, Arjuna, you should boldly declare that my devotee, the person who's dedicated to me, he's never vanquished. That means he may have obstacles, but in the end, he can never be defeated by those obstacles. He'll be successful. Но у Арджуны возникли сомнения о возможной тяжести проступков такой личности, и как он может быть садой. Он стал задавать вопрос, а что вот если он вот это сделает или вот это? И Кришна прямо разгневался, и с глазами налитыми кровью он сказал: Арджуна, ты громко провозгласи, что мой преданный никогда не пропадет. So, Srila Bhaktivinoda Thakur has also given an alternative interpretation of this verse, Chipram Bhavati Dharmatma. He said, this can refer to the person who considers that the devotee who is progressing. He has bhakti, but the obstacle came. The person who considers him a sadhu, he quickly becomes righteous and attains eternal peace. In other words, there is a powerful benefit for the person who glorifies the devotee, even if they have defects sometimes, and sees their swabhav, not the agantuk, superficial fault. Шрила Бхактивинода Тхакур трактует вот эти слова Кришны, что вскоре он исправится и как обретет вечное умиротворение, что это относится не к тому, кто совершил проступок, но ананья бхакта, а к преданному, который так его воспринимает, что если, то есть огромное преимущество, когда мы позитивно, то есть хорошо всегда думаем о преданных и говорим, даже если они что-то не так делают, потому что это умонастроение радует Кришну, то есть наше восприятие, что мы видим суть преданного свабхаву и не фокусируемся на том, что могло что-то не так случиться с ними. So, Srila Bhaktivinoda Thakur is commenting here that due to many lifetimes in this world, the mind develops what is called nisarga. And it is not the nature of the soul, but it's an acquired nature, nisarga. Бхактивинода Тхакур описывает, из-за того, что мы воплощались там тысячи, миллионы раз душа, то ум приобретает такую нисаргу, то есть приобретенные какие-то качества появляются у него, не природные, не естественные для души. So this nisarga, acquired nature, is extremely difficult to overcome, and Bhakti Devi can appear first, while the nisarga, the acquired nature, is still somewhat having effect. И нужно понимать, что от нисарги, вот этих уже накопленных каких-то дурных самскар, дурных какой-то свойств, трудно избавиться. Но бывает так, что Бхакти Деви появляется до того, как эта нисарга отступает. То есть приходит Бхакти сначала, но вот это остаточное явление нисарги еще присутствует. But by energetic and enthusiastic engagement in bhakti, this nisarga diminishes day by day, and very soon it's gone. Но если преданный, он не покладая рук, служит и с энтузиазмом относится к практике, к бхакти, постепенно эта нисарга будет пропадать потихоньку и полностью исчезнет. Therefore, reflecting on the faults of a Vaishnava without a virtuous motive, due to the presence of some waning faults, this is the satam ninda.
it will result in Vaishnava parad. Поэтому даже если вайшнав что-то плохо поступает или делает что-то, нарушает какой-то канон поведения, если мы фокусируемся на этом с какими-то плохими мотивациями, или какими-то ради насмешек, или злорадством, или просто потому что нам не нравится этот преданный, то это будет садом Нинда апаратхой. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur is coming to the topic of Daivatpanascha Bhaktanam, the accidental fault that came around by Daiva, by providence. И затем Бхактивинода Тхакур переходит к дайва-упана, то есть что-то происходящее по воле провидения. Вот это такое. In this regard, Srila Bhaktivinoda Thakur is presenting this verse that was spoken in the 11th canto of Srimad Bhagavatam by one of the Nava-yogendras, that is Karabhajan Rishi. И в контексте этих мыслей он цитирует Шримад Бхагаватам 11.5.42 слова Карабхаджана Риши, одного из Нава-йогендр. Swapadamulam bhajata priyasya chaktanya bhavasya hari paresha vikarma yatschotpatitam katanchit dhunoti sarvam hridisani vishtaha. Here, swapadamulam bhajata, that means that person who is engaged in bhajan, serving the Lord's swapadamula, his own lotus feet. Тот, кто служит лотосным стопам Господа свападам мулам. Chaktanya bhavasya hari paresha, and he's given up all other bhavs, all other sentiments. He's just engaged in service. Расставшись со всеми другими настроениями, он поглощен севой. So that person, priyasya, that means that such a devotee is very dear to the Supreme Lord. И такой преданный дорог Господу. Hari Paresha, that Lord Hari, who is the Paresh, the all-powerful supreme controller. Пареш, Хари, то есть всемогущий, контролирующий Господь. So that's clear, the first two lines. If someone is fully dedicated to Krishna service, that person is very dear to Krishna. То есть первые две линии понятны, если Кришна дорожит тем, кто преданно служит ему. Now the third line, vikarma yatschotpatitam katanchit. Katanchit means if somehow or other. Катанчи, третья строка, если каким-то образом. Then that devotee does some vikarma, something which is against the karma, the ethical duties of this world. Преданный совершит что-то, греховный поступок, викарму. So, utpatitam means the vikarma suddenly happens somehow or other by some circumstance. Вдруг почему-то неожиданно вот он сгрешит. Then, the implication here is that devotee does not need to do prayaschitta. Why? Because dhunoti sarvam, the Lord himself cleans all reactions from the heart. Hridisani vista, he is situated in the heart, and the Lord himself personally purifies the heart of that devotee. Дхуноти сарвам. Этому преданному не надо праяшчиту совершать никакие, не пытаться искупить свою вину, потому что Господь сам очистит его сердце. So, this I learned this verse because of a life experience. Я выучил наизусть этот стих из-за чего-то, что произошло в жизни, из-за жизненного опыта. Once there was a very prominent sannyasi who was under Gurudev's guidance. Под руководством Гурудева был один возвышенный, такой старший преданный саньяси. And unexpectedly, he was involved in some vikarma. И неожиданно он вовлекся в викарму. And many devotees became very outraged by this. И преданные были праведно возмущены вот этим его поведением. So there was a crisis management meeting with Gurudev in his room. И то есть такая ситуация серьезная сложилась, и команда старших преданных собрались на экстренное совещание, собрание с Шрилой Гурудевом. Srila Gurudev was sitting at one low table, and in front of him about maybe 8 of his senior men.
То есть most senior. Шрила Гурудева сидел за низеньким столом, вокруг него стояли там 8 старших преданных саньяси. And I was there also. Я тоже присутствовал там. And many of them, they wanted to bring up, oh, this is a very serious problem. What will we do? И преданные говорили Шри Гурудева, это кошмар, это ужас, это очень серьезная проблема скандальная, что нам теперь делать? So in this moment, I was just observing everything. Я просто сидел тихонько и наблюдал за происходящим. And I was so taken aback and surprised by Srila Gurudev's reaction. Я был несказанно удивлен реакцией Шрилы Гурудева. Everyone was flustered. Все были в шоке от происходящего. And also they wanted some retribution, some punishment. Все были возмущены, и им хотелось крови, то есть справедливости. Все хотели справедливости, чтобы было серьезное наказание. Srila Gurudev was completely calm, as if nothing had happened. А Гурудев был абсолютно невозмутим, как будто бы вообще ничего не произошло. But he had some mild disturbance, not with the culprit, but with all the persons who were baying for justice. Но было видно, что он испытывает неудовольствие, но не по поводу провинившегося, а по поводу реакции всех присутствующих. Ему не понравилось, что все так требовали от него, чтобы тот виноватый был жестко наказан. It was the exact opposite of what one would expect. Это было неожиданно, потому что это было никто такой реакции вообще не ожидал. From our materially conditioned existence. Потому что с ракурса мирской справедливости и праведности у нас есть свои такие ценности, и мы... Srila Gurudev, being truly wise and fully versed in this topic that Srila Bhaktivinoda Thakur is explaining, he was not chastising the culprit, he was chastising the devotees in the room, and he said this verse, Swapadamulam bhajata priyasya. И Шрила Гурудева, он был невозмутим, и он не расстроился по поводу случившегося с тем саньяси, а он расстроился из-за реакции всех присутствующих и произнес вот этот стих «Свападамулам». And he explained, but understand, a person who is serving his whole life, Krishna, is dear to Krishna. И так как Гурудева был мудрым и опытным в этих темах, в этих тонкостях, нюансах, изложенных Бхактивинода Тхакуром, он говорил, вы поймите, человек, который всю жизнь напролет служил Кришне, он дорог Кришне. And if somehow a fault comes, Krishna himself will purify that person. И не спешите его перевоспитывать. Кришна сам ему почистит сердце. And the Guru will also. И гуру, конечно же, займется этим. But it is not the business of the general people. Но это не... To try to purify that person. Но это не дело толпы или всех других пытаться его как-то там наказать или его очистить. Now, some persons, they thought, oh, this is terrible. This is a cover-up. И кому-то показалось, что вот это совсем неправильно, покрывательство такое, чего-то жуткого поступка. This is a big thing in Western culture. If someone does something wrong and they try to hide it, then a brave person is the whistleblower who blows the whistle and tells everyone the news. То есть в западных странах есть такая концепция whistleblower, то есть доносчик, то есть человек, который там свистит свисток, когда он видит, что что-то покрывательство каких-то там нехороших вещей происходит там в правительстве или там в компании, и он трубит правду всем. Oh, that culprit is being protected. Потому что людей возмущает, что если кто-то там совершил преступление или что-то там сделал не так, и если его покрывают старшие или кто-то, что это возмутительно, и надо бороться за правду, чтобы донести до всех правду. And some persons, they thought like this. They had this thought in regard to Gurudev. And the result was, after some time, they completely left bhakti. И там были присутствующие, которые действительно так отнеслись к реакции Гурудева. Very senior, sannyasis even. They left bhakti. Очень преданные, такой, с огромным стажем саньяси, они потом полностью ушли из бхакти из-за вот того, что в этот момент они подумали, что вот эта реакция Гурудева — это не мудрость его трансцендентная, а что это такое покрывательство преступника или там вот... Whatever Srila Gurudev is doing, it is for the benefit of everyone.
Нужно верить, нужно твердо верить, что если вы верите в Шри Гуру, что Шри Гуру делает, он делает это на благо всех, всегда. His deliberation was that, oh, this devotee, this is only the Daivatpanna. This defect will quickly be gone, and then he will help so many thousands of people. But if you make a scandal out of this, then all the people who are, that devotee is so much advanced than those other persons and he can help them so much, but they'll have no faith in him and then he'll not be able to help them. So Gurudev was weighing up this situation. What will be auspicious for that person and for everyone else? Как Гурудева расценил ситуацию? Он подумал, что это такой старший преданный, он совершил вот этот жуткий поступок, но это из категории дайвутпана, что, вот такое это вот мимолетное событие, которое забудется потом. Но если сейчас раздуть огромный скандал и лишить его там статуса и всего, и возможности проповедовать, то он мог бы там за потом последующие годы помочь там тысячам людей возвысить. А сейчас, если его просто осрамить, то никто потом уже не будет его слушать вообще. То есть это будет зловредительством большого масштаба. So, Srila Bhaktivinoda Vaman Goswami used to say, Takibe shunibe balibe na. See, hear, but don't speak. Шрила Бхактивинода Ваман Махарадж говорил, видите все, слышите все, но ничего не говорите. So Srila Bhaktivinoda Thakur is concluding this section by saying that if a person engages in the blasphemy of a devotee due to any of these three faults, then it will be the Satam Ninda, Nam Aparad. From the Nam Aparad, then that devotee himself, he will not get a spurti of the roop of Krishna from the holy name. And unless one has such a spurti, he himself cannot become a Vaishnava. И Шрила Бхактивинода объясняет, если по вот этим трем причинам кто-то будет поносить, критиковать Вайшнава, то он этим сам из-за этого станет повинен нам аппаратхи. Из-за этого он никогда не увидит рупу Кришны. То есть, если ты не увидел образ Кришны в спорте, то ты никогда по факту сам Вайшнавом и не станешь. То есть, это самоубийство духовное. То есть, ты сам подрубаешь, пилишь сук, на котором сидишь, когда ты так поносишь других. Now, there have been sometimes some cases of some extreme type of criminal activity. This is not the behavior of Vaishnavas, and that you can just call the police in such circumstances. I'm not speaking about that type of. Но, конечно же, тут речь не идет о постоянной какой-то криминальной Everyone деятельности. pays tax, so the police can deal То with есть, these people. понимаете, что-то мимолетный проступок или что-то стабильно хроническое криминальное поведение. Конечно же, в таких случаях просто поднимите трубку, наберите полицию, и пусть полиция разбирается. Вам даже не надо разбираться. Once there was a Swami, Surabi Swami, and he was making a plan for the development of the Mayapur project. Сураби с вами был архитектором, и он делал чертеж будущей планировки Майяпура. And he said, oh, here's the temple, here's the school, here's the householder residence, here's the ashram for brahmacharya, and so on. And Prabhupada says, where's the prison? И он пришел к Шриле Прабхупаде, раскатал свой этот чертеж и показывает, вот тут будет храм стоять, вот тут будет там резиденция греха, тут будут жить брахмачари, тут будет там кухня. И Прабхупада посмотрел и спросил, а где тюрьма? He said, no, Prabhupada, this is for a devotee community. С вами растерялся, он сказал, так это же для преданных, Шрила Прабхупада. Зачем Prabhupada вам said, тюрьма? don't think everyone who puts on a dhoti and a tilak is a Vaishnava. Шрила Прабхупада There сказал, has to be a prison also. Тилака, Кантималы и Доти не делает Вайшнава. Я хочу, чтобы тюрьма душа была тут. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur is looking at this subject from so many different angles. He said, what if a Vaishnava has a fault that doesn't fit into one of these three categories? Can we deliberate on that? Шрила Бхактивинод прорабатывает эту тему досконально с всех ракурсов. Говорит, а допустим, если у Вайшнава есть какая-то повинность, изъян, но не относится к одной из этих трех вышеперечисленных категорий. Можно об этом говорить?
So in reply, Srila Bhaktivinoda Thakur said, there is no other type of fault except for these three can appear in a Vaishnava. If there's another type of fault, then that person is actually not a Vaishnava. А Бхактивинод Такур сказал, что касаемо вайшнава, их повинность может относиться только к одной из трех этих категорий. Если она не относится, значит, этот человек вообще не вайшнав. So now, Srila Bhaktivinoda Thakur describes that what to speak of Vaishnavas, it is actually a sin to become preoccupied with the faults of any living entity. И затем Бхактивинод Такур вообще переводит речь, говорит, что уже говорить о критике вайшнавов, это вообще греховно критиковать другие живые существа. See, Krishna has instructed Uddhav, we have given at the bottom here. Кришна Srimad Bhagavatam 11:19-45. дает наставление Удхави, Шримад Бхагаватам 11, 19, 45. Guna dosha drishi dosho. Gunas tubaya varjita. It means guna dosha drishi. Having the vision to see the virtues and faults of others is itself a fault. So guna dosh, drishi. One who sees the good qualities and the faults of others, that vision itself is a dosh. Кришна говорит, гуна, доша, дришир, дошо. То есть сам факт, что мы замечаем и достоинства или недостатки в ком-то, это уже наш недостаток, это доша, изъян. So gunas tubaya varjita means, and it's actually an attribute, it's a quality to give up these two types of vision, looking at others' faults and good qualities even, of the worldly persons. Говорит гуна, то есть лучше вообще избавиться от этого восприятия дуального, что мы видеть, обращать внимание на достоинства или недостатки. Because paraswabhava karmani na prasangsati nindati sa asu brasyate Swartad asatya biniveshataha. Krishna taught, hey Uddhav, to praise or to criticize the swabhav, the nature or the karma, activities of other persons. What happens? Sa asu brasyate swartad. One falls down from his own self-interest because of asatya biniveshata. You have become absorbed in asat, temporary things. И Кришна объясняет Удхави, что когда мы там фокусируемся на хороших качествах чьих-то или плохих, это нам не на пользу, то есть мы теряем выгоду, потому что это план дуальности. То есть мы отвлекаемся на план дуальности, потому что это все временные качества, и хорошие, и плохие. Here the point is this, that for the general persons, their good and bad qualities are manifestation of the gunas. Good qualities from sattva gun, bad qualities from rajas and tamas. Потому что у обычных людей их достоинства или изъяны – это проявление гун. Хорошие качества, таланты приходят от саттва гуны, и тамас, там раджас создает всякие So Sri Krishna said, недостатки. Manmana bhava madbhakto. Oh, Arjun, absorb your mind in me. How can you absorb your mind in Krishna if your mind is absorbed in the gunas, actually? The qualities, good and bad qualities of the general people are simply the gunas. So instead of being absorbed in Krishna, one is absorbed in Maya and feeling very righteous about it. Но человек думает, ну что тут плохого, я делаю комплименты, вижу что-то хорошее в людях, но факт того, что это асад, это проявление дуальности, это проявление влияния гун, а Кришна призывает к тому, чтобы мы погрузили ум, сфокусировали ум на него. Как это можно? Он трансцендентный, а если ум занят вот этими мирскими мыслями, которые о том, что является продуктом материальной гун, то мы не сможем думать о Кришне. So now we have completed all the warnings what not to do. То есть все, мы услышали о том, чего избегать. Now Srila Bhaktivinoda Thakur has said that the scriptures never condemn the deliberation, the reflection on someone's faults if it has
virtuous motive. И затем Бхактивинода Такур добавляет, что шастры не порицает размышления о чьих-то изъянах, если это с хорошими помыслами совершается. So, but there are only 3 types of acceptable motive. А что такое хорошие помыслы, мы узнаем сейчас, потому что есть только 3 вида хороших помыслов, So, the first one. хороших намерений. Первое. One may reflect upon someone's bad behavior if, out of affection for that person, you desire their ultimate welfare. Если вы действительно желаете высшее благо для человека, вы можете размышлять о том, что они делают неправильно, но с целью помочь им образумиться. So, for example, if you know someone and they're doing something which is detrimental for their own spiritual life, then you can think, oh, what can I do to help him? То есть вы имеете право размышлять о чем-то, каком-то изъянии преданного, если у вас цель помочь. Вы видите, что это ведет их в пропасть, что будет духовный крах, и вы имеете право размышлять, что предпринять, как донести до этого преданного, что что-то там серьезно не так. So, in most cases, practical cases, that will mean that one should not speak here and there about any details, anything, but rather one should go to that devotee's own trusted authority and inform them, then their trusted authority who has the power and experience and can purify that person. Then if we bring it to the attention of their guru or shiksha guru, then they can be helped. Because we may be very limited in our capacity. How can we purify others? How can we point out the splinter in our brother's eye if we have a log in our own? Но нужно понимать, что наша компетенция помочь кому-то ограничена, поэтому правильный способ – это обратиться к старшему, то есть гуру, дикша-гуру, шикша-гуру этой личности или старшему преданному, который является авторитетным для этого человека, и чтобы они помогли, потому что если у нас у самих там целое бревно застилает нам взор, то как мы будем там к соринке в чем-то глазу придираться? So one, if the motive out of affection is to help that person, one might consider and then take the steps to help them. То есть если действительно мы беспокоимся о духовном будущем человека и хотим что-то предпринять искренне, чтобы обезопасить их. Number 2, if the motive behind reflecting on someone's sins is to benefit the whole world, then this is counted as an auspicious act. Или если наши размышления о чем-то недостатке, вайшнавском, это размышление предпринимается с целью облагодетельствовать многих, целый мир, то это тоже разрешено. So this means reflecting on or even speaking about historical personalities like Jagai and Madai, how they were so sinful, but how the Lord was so causelessly merciful to deliver them. То есть даже мы по сей день говорим о прошлом Джагая Мадая, но не с целью как-то обесчестить их, а просто описать как ситуацию, как Господь пролил милость и возвысил их. How Migrari the hunter was so cruel to the animals. Or Valmiki Rishi, how he was a dacoit. But both of them, by the causeless mercy of Narad Muni, they were delivered. То есть в первом случае мы прославляем Нитянанду Прабху, его милость, или Муграри, охотник, или Валмики. То есть мы говорим о их жестокости, но как с ракурса прославления Нарады, духовной силы, святости и милости Нарады, как он возвысил обоих. Then, third one. If the reflection on someone's faults is for one's own spiritual welfare. Или если мы размышляем о чем-то недостатке ради собственного духовного благополучия. For example, then you may see someone is not behaving in an ideal way, and then you just note it. It is better I associate with more virtuous persons. Like this. So it's for your own benefit. То есть, если вы, чтобы себя обезопасить, вы замечаете, что кто-то ведет себя неправильно, и стараетесь не общаться с ними, общаться с кем-то другим, чтобы обезопаситься от дурного такого воздействия.
So, other examples. When the disciple asks the spiritual master, how can I identify a Vaishnava? And the spiritual master gives instructions about the inappropriate behavior to define what is Vaishnava behavior by the vyatirek, by a negative inference. Или иногда ученик спрашивает Гурудева, кто такой Вайшнав? И Гурудев начинает перечислять все недопустимое вея негатива, то есть то, что Вайшнав не делает, чтобы мы поняли от обратного, исходя, что если кто-то это делает, это не Вайшнав. Or then the third, another example Еще один пример. is if there's a person who is a fake sadhu. Если есть притворный шарлатан, там, гуру или... They're doing magic tricks, pulling some vibhuti out of their sleeve or Кто-то там, vomiting shivlings, там яйца, шивалинги, things там, like this into a towel. выплевывает, там что-то начесывает, и там All this kind of bogus things. If, какой-то пепел у себя там из кармана или там из этого if рукава. to help others seek out the shelter of authentic guru and authentic sampradaya, someone points out the fault of certain charlatans, even by name, it's not counted in the category of a ninda. То есть, если там реальный случай шарлатанства, Because it has an auspicious motive. и кто-то по имени, даже если по имени обозначит, это не будет ниндой, потому что это ради спасения там, человечества и масс людей, которые обмануты шарлатаном. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol.